ANC Comrades is a political party funded from donations, membership fees, and levies of our public representatives. In order for us to operate efficiently with an effective party machinery that is able to inform and guide the laws passed by Parliament and the service delivery effort by all spheres of government, we need resources. It is fitting that this building, like the ANC region, is named after a great revolutionary who earned his stripes in the trenches of our liberation struggle, a fearless servant of our people and a commander of Umkhonto weSizwe, marshalling our combatants in the armed struggle. Comrade Chris Hani was a gallant soldier who led from the front, leading charge against apartheid tyranny under the command of the African National Congress. The ANC remains the only party that has the capacity to make the dreams and aspirations of our people a lived reality. The National Democratic Revolution, comrades, remain firmly on track despite the setback we experienced as the consequence of the electoral outcomes. This was indeed a significant setback for the National Democratic Revolution. We have characterized this as a significant setback for the National Democratic Revolution. What it means is that the NDR had to be safeguarded by all means necessary with the 40% that we got. This setback must be understood within the context of Comrade Oliver Tambo's words at the conclusion of the ANC 48th National Conference in 1991, when he said, I quote, "We did not tear ourselves apart because of lack of progress at times. We were always ready to accept our mistakes and to correct them. Above all, we succeeded to foster and defend the unity of the ANC and the unity of our people in general. Even in bleak moments, we were never in doubt regarding the winning of freedom. We have never been in doubt that the people's cause shall triumph. Despite a less than favorable outcome, we rose to the occasion and snatched victory from the jaws of defeat. We were able to form a government with a quick turnaround time than many other countries that have found themselves in a similar situation, where no one party achieved an outright electoral majority. In evaluating the choices at our disposal that will enable us to remain in power and enhance the National Democratic Revolution despite the setback, we opted to form a government of national unity." And somebody will ask, why a government of national unity? A government of national unity is a tactical intervention. It's a tactical intervention which enables us to regroup, get to our senses, go to a drawing board, regroup in a big way to recapture power. But as we do so, we don't do from a weaker position. We do from a position as the largest dominant political party in South Africa. There are people who think we romanticize, we love GNU. GNUs in definition and coalitions are formed by rival political parties who necessarily do not share the same ideological clarity and understanding. They come together. And in South Africa, the ANC decided on GNU to address people's interest, for the interest of the people of South Africa. To say, all of us, let's form a government of national unity. But government of national unity is not a melting pot. So what it means is that an opposition does not cease to be an opposition because it's in the GNU. It doesn't. ANC does not cease to be what it is because it's in the GNU. For the ANC in the GNU, having suffered a significant setback, is to secure political power and ensure that the National Democratic Revolution advances. It doesn't stop. And what is that advance? That advance is the Bella Bill. That advance is the NHI. That is the advance in the GNU. So there is no turning back, there is no retreat.
Even when our partners disagree with the implementation of Bella Bill because they are part of the GNU, it does not mean the ANC will back down. We will not back down. The president will sign one bill after the other. And our opponents will use many other avenues within the framework of what has been ushered in the last election to try and stop and reverse our gains. That is why losing a majority outright, it's a danger to the National Democratic Revolution. It's a danger, and that must be avoided at all costs. We did not struggle for GNU and coalitions. We struggled for outright majority to advance without hindrances. We don't love GNU. We don't romanticize it. It is a tactical option. We had many, up to 5. We chose GNU for the right reasons. Others wanted to lock us into a corner. And let's get to the GNU. There are people who suffer from ideological inadequacy, who simply characterize going to the GNU as a sellout position. There's no such sellout position. Once we had lost power below 40%, below 50%, we were always in a precarious position. And therefore it meant whatever options we'll come up with will determine how faster we can move or slower in terms of the National Democratic Revolution. It does not mean if we lock ourselves with so and so, we will simply advance. If they want us to advance on any other issue, we are open for it. In Parliament and everywhere else. They want land, they want everything, bring it on the table. We will see where we are going. But we can't lock ourselves in a corner simply because of ideological inadequacy and on the simple understanding that we are forming a black front of black excellence, or whatever you call it. Comrades, we are all for black excellence. We are all for black excellence. We want black people who thrive, who are very much educated, who are everything in building the middle strata. We talk about that. We want black excellence. Who doesn't want black excellence? There's nobody. Sifuna abantu abamnyama baphucuke and be liberated in whatever way. Black people have been liberated in this country by the African National Congress through our policies, affirmative action, and many other policies that we have actually implemented and safeguarded. That we know that even other opponents do not like and do not want those particular policies, but the ANC have safeguarded them. And we said we're not going to move any way further than this. We built the black middle strata, the doctors, the actuaries, the scientists you see that are black and expresses black excellence. It is because of this democratic government led by the African National Congress, and nobody else has actually done that. It is the ANC that has done that. And then others simply wanted us to define South Africa as equal. We said no. South Africa is about redress. It is there in the statement of intent. When we talk to the DA and everybody else and we talk about the statement of intent, fundamental in that statement of intent is redress. You know what is redress? It's about the acceleration of social transformation in this country to safeguard the gains of the National Democratic Revolution. There was no way the ANC was going to move from that. And we did not get into negotiations with the cap in the hand. Policy assignment and all of that. Sazikhabela le ezo assignment. Sathi sihamba ngalendlela efunwa sithi. Asizumamela omnye umuntu. Uba ufuna uhamba nathi ngena ku GNU. Abafuna. Because bebefuna usivalele ekoneni. Basihuyitshe. Singaphefumuli. And then basibambe andifuna no-TP. Singakwazi nophuncuka. Kwezo ndawo basibambe kuzo. Hayi ngoku omnye nomnye umuntu angayenza into ayifuna uyenza kodwa asiphuncuki siphethe. And there will be no retreat. Uba kukho abantu abafuna uhamba, hayi bangahamba.
uba bafuna uhamba but asiyindawo thina sine 40% 6 million people abathe asifuni nihambe hlalani i-ANC mayiqhubeke uphatha sizayilungisa le abantu bakuthi babehlele ekhaya bangayuvota bayibone lento yokhongozela ukuthi into enjani uhamba ucenga yonke into apha emhlabeni umuntu nepati nabantu abayi2 uyamcenga masiye mhlekazi i-GNU comrades ndifuna unixelela in simpler terms siyifome singacenganga mntu ningalinge nihambe nixelela ubuxoki ukuthi besihamba sicengana nabantu bekukho i-agenda akucenganga mntu kubizwe wonke umuntu abanye bathi asizukwazi ungena but izandi nixelela aba bantu abathi abafuna ungena abazungena ku-GNU namhlanje ngaba bapreacha ngokuthi i-ANC has missed the chance to work with progressive parties. Yeah, this is what they said before the elections. South Africa needs a government of national unity without the ANC. So they talk about karma. Don't make wishes because your wish might come a reality. They made a wish. We've got a GNU today with the ANC as the largest political party. But bona bebethe bayayifuna without us. And they use terrible words like ANC must be removed from power surgically. ANC must be unplugged and funobabiza ngamagama because abanye babo lonto yathi bengakayigqibi noyigqiba they are somewhere today. Bakwenye indawo nina nifuna uthembela kubantu abanjalo ukuthi they are espousing principle. Umntu onganamqolo othetha into efuna uviwa ngabantu ngalo xesha kwalo ndawo akuyo umbize ngokuthi inkokeli ayonkokheli lonto licholocholo into enganamva nomphambili ongasoze uyithembe nditsho sowulele ukuthi lo mntu ngomso angavuka nivukele aba bantu bahambile abanye they were rewarded out of our weaknesses. Out of our weaknesses, they became strong during the era of the state capture. Baba ne political party and they used terminologies like superior logic. And they won court cases because whoever will not have won those court cases when you were facing the weakest ANC at that time, you will win and become a hero. Abantu bakuthi bahamba kuthi. They left us. Because we veered away. When we elected Ramaphosa to become president, some of us, comrades, we were on the other side. And we don't regret it. Abanye benu nazincama nathi no, siyaya pha kula Nazareth. Nazareth ke nina abantu abangayazi kukho umgodi, i-field. Eyethu iteam ibikhokhasa kula field eyo madiba ibikhokhasa kwenye ifield enezitechu zosisulu ndiyabona imithandazo pha ene besi undermine gqithi le group yabo sisho sijikajika nalenkomva siyigqibile le conference mo siyazibona siyabalana okwegusha sithi but aba bantu bathembe ntoni kanti bane into yabo abayisebenzileyo underground aba bantu sibabala njengegusha apha bakwelacala baxelelwe nje ukuthi lalani phansi ngesisu nirhubuluze ningazivezi laqala ubabona ukuthi banobungozi xa bangafuni isikhawunti kuplenary ukuthi ikhona lento ifihlwayo apha ndandinguminister wamapolisa ndingajikeleza ndithakatha ndithi noma nandiyifumana lento xa ndijonga iTV uJackson may his soul rest in peace is oozing with confidence uthi siyawina apha hekukwenye ichapin ibizele ecaleni pha kule conference ifika ithi hey aba bantu basempumalanga uyabathemba Mbax did you know why athi no ndibone indlela ulamula manathetha no DD ngakhona nomnqwazi wamawuqini yaqala ivote yabuya la chap kumi yathi ithe xa ibethu 3 ulamula watsibele esitulini uDD wathi bathathe ulamula wathi hey
wathi kum le chap yathi imkile le nkomfa ndathi wathi hayi imkile and mna ke bendiphethe state results ndazazi before ziphuma ndangamxelela uZuma because bendimazi ukuthi uzayichisa la nkomfa so noba ninosijonga but ke ukuthi nine nizawuqhumisa ibhomba so sinigadile pha kanti sigade ivictory yenu niyaqhuba anaqhuba jealous down upha deserve a Nobel Peace Prize yasithatha laa nto yasibeka apha sikhoyo. And we need to keep on reminding ourselves because it is not like we don't know where we come from. We know. So Cyril, as a president, was elected as a president of the ANC. And from that conference, there were resolutions and there was a mandate to be implemented. And that mandate was not Cyril Ramaphosa's mandate, it was the mandate of the ANC. At the helm of that mandate was renewal. We even beefed up resolutions on fighting corruption. For the first time, we introduced things like step aside. Abantu abaluzi inkomfa ke ningabo mamemela kaninzi because once ku announce results bayagoduka. I-resolutions bayazishiya. Bahlala bawinileyo bathatha izigqibo. Bafaka i-step aside, sizawuli corruption, i-renewal. Ophopho bebezonyula bamkile. Abazazi i-resolution njengoba zi-adoptwa pha. Dipha ku plenary. Pha ku plenary sasisilwa nge-resolution yomhlaba. Sayiwina. I-plenary yonke savumelana. Sathi umhlaba wonke ezandleni zabantu. Sacula. Sayiwina la resolution. Zangena nezinye. uRamaphosa kwafuneka khokhele ezo resolution till today. As upresident we-ANC. So sasikhona ubuninzi bethu xa ndijonga apha. When those resolutions were taken. So that program is the program that we are implementing today. And that program took us to 2019, we won with 57%. When we got 57%, we said to the voters in our manifesto, we have veered away, but give us a chance. We are on the recovery. The economy was out. It was not performing. When Ramaphosa became president and we got 57%, we were coming back with that 57% from 54%. Local government elections were coming from 54%, we improved with 57%. Because there was Ramaphoria, and at the same time, there was excitement that the ANC is coming back. The voters believed our manifesto when we told them that we will fight corruption, we will deepen job creation, we will ensure that we transform society and this country for the better. Boom! In the middle of that, sahlaselwa sisifo se-COVID. Abafuni sithethe ngalonto. Abantu bebengasebenzi apha. Ufaka isifonyo apha one way. Lanto ifakwa ngonesi nje xa benza operation thina siyifaka full time. Abantu bakuthi basweleka ngobuninzi babo. Sasihlala pha kula command center. Sithatha izigqibo, si-announce everyday regulations. I-taxi abantu bakuthi safuneka sihlise amanani abantu phakathi kwe-taxi. Imoto zabantu zatyiwa. Besikhona sonke. The economy was shattered. It was not moving anywhere. Abantu batya i-vaccine abanye abazifuna. Icawe zavala. Not for 2 weeks.
for the longest of time. At some point, government had to shut operations. Uhlale kwakho ujongane nomkakho okanye ne-boyfriend yakho ungavumelekanga nokuthi uye next door. Uke waya next door uyareport kuthiwa ye nanku lo muntu utsibele next door asimazi uyothini and all of that uyabanjwa if bakubonini. Umntu uhla hey zange nahlala nomkame lahlobo. Akho nonyakaza ukuthi ndisaye eKhrizani ndiyo-address idina okanye kukwi-January 8 uhlele tsi endlini jongene nomuntu omnye nabantwana bakho kunjani nkosikazi. Ngelo xesha thina sifakelwe i-TV endlini zethu noMadiba apha ujongane ne-TV wade wathi umntana wamama hayi uCyril Ramaphosa uyamthanda utata every day bahlale bejongene so. Ndivuka ekuseni ndihlale ecala kwe-TV ngupresident kwelacala sihleli sikwi-cabinet command center siqhuba lo mcimbi we-COVID every day non-stop. Xa ndiphuma apho ndisiye ePretoria kuxa ndiya eNet Joints nakhona it's a process xa ndifika apho. Very few of us today remember that. Le nto kwakuthetha ngayo nge-1930s singakazalwa. Abanye bethu abanye abantu bazalwa ngo-1930s kuthiwa ngo-1933 igama lakho Luthuli ngoba kuthiwa there was everything that time, drought and all of that. And bazi abantwana baka-COVID bazawubizwa bani COVID and so on. But it was a serious matter, comrades. It's not to say we then faced those challenges. When we were still busy with that, satyiwa yinto kuthiwa yi-load shedding. Usathi usahleli apha uyacofa kumandi bingazubakho le nto namhlanje. If i-generator sihleli ngolu hlobo bekufuneka kungena i-generator yaphela i-load shedding yasinqunqa uthi sabize irally kube nengxaki. We had to reduce even the number of rallies over time. Now these are the challenges we faced. And then kuthiwa hayi akho mohluko kuCyril Ramaphosa and the past. The only thing that is here is a failing ANC. It's not correct. It's not correct. And the reason why people, some of them did not even go and vote is because there's nothing that was motivating them. I can tell you an example, for instance. Ndiuqalele Jola. Esowethu kukho abantu kukho nyoka nina nizubazi apha. People who cripple infrastructure deliberately so that bazofumana ithenda. Pha emalokishini kufakwe electricity phayana bayayibotyoza kuthiwa zizinyoka they destroyed ifakwa yi-Eskom. Over and above that, then you get this load shedding. Kukho abantu who have been in darkness for more than 10 years in a democratic South Africa. When we went to campaign there in Soweto with the president, but siyakuva nithetha nge-load shedding, thina sina problem ye-load shedding apha siyazi noyazi, we don't have electricity. Ezintoni bona upanyaze mane zifaka abantu beqhwabela i-electricity qwa. Nizibuze nina xa nihlala phi, why abantu beqhwabela i-electricity? Yinto ekuthiwa yi-transformer efakwayo pha bafika bayiqhaqhe bayibotyoze bayenze yonke loo nto leyo, and then the whole township is dark for 10 years. Over and above yazofika i-load shedding. And then you want those people to pay tariffs. You want those people to pay for services. They wouldn't. You want them to go and vote. Lonto I affect the constituency at DA. Happy constituency affect Ireland. Go 1994. Go 1994 when the ANC came into power. Yafaka electricity everywhere, including Mkhukhwini. Nases Lalin. Bengoko electricity.
Electricity was brought by the ANC, connecting millions of South Africans to the grid. Because you are used to electricity, now you no longer use Mbalula, you are using a heater in a shack endlini yakho. You are visited by load shedding. It's winter and all of that. In a shack, there's robbery in the road, it is dark and all of that. Who do you blame that on? ANC, government. And they keep telling you that this ANC government is a failure. And they started introducing concepts like a failed state. South Africa is fast approaching failed state status. Sacho sati, ukona umkhonyovu kulento ngaphakathi. Naba abantu bayabanjwa ngoku. Umlungu vele olandwa ngapha eBritain phezu kwe-wheelchair. Uzostenda itrial apha yotya imali. E-Eskom, umlungu omhlophe qhwa uhlele wheelchair utye imali. Dibone omnye apha kuthiwa ku-Steinhoff. Umlungu pha unikwe 5 years suspended sentence, una 75 years for inside trading. I-court imnika 5 years suspended sentence. Umzabalazo maqabani awukapheli. Safuneka silwe masiyekeni i-comfort zone. I-comfort zone lesikuyo ke ngoku singafuna utshintsha izinto and want things to be where they are. And nobody else is going to change things, is the ANC. It is the ANC that stood for the liberation of the people of Palestine. Andifuna compare nabanye abantu in their own era. I'm talking about today. Fighting for self-determination and the freedom of the Palestinian people and the people of Western Sahara. It is the ANC. If the ANC dies and is killed as a vehicle at the disposal of our people, our freedom will not just be reversed, it will be dead. And if our people, comrades, are criticizing us, are asking answers from us, they've got nobody else they trust except the ANC. Even when in that darkness they choose not to vote, they don't go to other parties, they stay at home. Nandi uyovota. Why ungavotela abanye abantu? Hayi. Mna ndingumuntu kaKhongolose but indlela abasiqhuba ngayo. Inhliziyo yami ibuhlungu. Andiyi. And it's not going to jump to another. As the ANC loses 40%, who gained? Abanye they've reduced. Kwangena nomgogwana nje 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bangena by parliament. They've not gained anything. The ANC lost more than 7% or so in terms of the national election, from 57% if you want to compare with that. And so, but yeah, in Krizani region, we won. Yeah, in this province, we won. Ilendo xa sithetha nge-GNU aniyihoyi noyihoyi aniyazi loo nto. And indivisa inhliziyo ebuhlungu lento ukuthi koomasipala apho siphethe imetro, the only metro under the control of the ANC, not with 2-3%. Not only, of course, Mangaung, we're in charge in Mangaung, and Ekhubusana, abalwi mana ma comrade. Abalwi, uyabona xa kuthi abantu banxilwa ipower, kuthethwa lanto. Lanto yapha akufunekanga siyimoshela ixesha ngoba izawusixaka. Kufuneka kuchithwe umuntu ekujongile noba ichomi yakho umchithe. Uyandijonga John, ndiyaxelela. Xa ungayilungisiyo ndizawungena ngokwami. And andizunimoshela xesha kuzufika Christmas. Ngalanto yaseRhubusana, soze fika iChristmas ndifunga uNomalanga. Kuzafuneka singene left and right. Asizuvuma. Imetro yethu apha kweliphondo izohamba sijongile. Ngenxa yokuthi ama-comrade akafuna usebenzisana. Siphethe asina problem. I-problem zethu zisekapa. Sina problem siphethe pa sicela uncazelwa nix. We are in charge. So comrades, we must not play with power. And this is what we have done here in this region, to show us that we don't play with power. Power is not a given.
Uyabona esisigezo abantu bahlabenyuka beatheka iANC beyenze iprogram into yokugezela umbutho. Uyabona embuthweni akuthiwa abantu they must not express ideas. Uyabona kukhomnye comrade ndiyambuza uthi no irenewal uthetha into ayithethayo ndimfowunele ndimbuza uthini uzibone ukuthi uqhuba isigezo akakwazi uyicacisa lena. Did you know anditsho withdraw ideas zakho ndithi uthini mos xa ndiyifunda lento yakho wena I'll raise the bar in terms of thinking uyalwa ndifuna ukwazi ukuthi ulwa nobani ngoba sikulento mos sonke yerenewal wena uyinika idefinition yakho entsha mhlambi ufuna unyusa umgangatho singakunika ithuba fondini sizukuvala andiva heke yabona nje lichuku lento ayifuna uyiqhuba apha akho politiki apha abantu tuvuka nje bayatoyitoya bathina abantu beANC organization ke ne challenges zakhona madiba when it gets bigger and bigger you attract new people and then who come with their own cultures and then abekho kulento sikuyo. So we need to socialize them. We need to socialize them. We need to get them into the right rhythm and the culture and to understand how organizations operate and function. Because there is a bad things that are happening in the organization, others misconstrue them as a culture of the ANC. That to do wrong things, it is acceptable. It show, you know, when we Congress here causes, and about Kwabele Nizand, Abandona Abaya for the first time they were good. Atom to be ambaze pamfundisi, tingakuxelela lonto. Yathi conference before iqale waphaka umntana apha wathi bendicela SG standards. Waphaka umntana apha wathandaza kwathi cwaka. And then usuka apho saqhuba conference. And then sathi kubo yekani lento yonyula abantu xa ubabuzayo ithini high school ongena kuyo athi is online eUnisa. Yekeleni iUnisa kwiSASCO. Nyulana e-learner students ezikhoyo. Zikhokela ikhosa zikhokhelwa ngabantwana abancinci. And omnye umntana samthatha apha Eastern Cape from the family ka Robert Gesha. Umfana omncinci got 9 distinctions. Khokela ikhosas. So we didn't know what to do with him. Some preserve apha ukuthi makabe ngu SG because he's full time. But young boy, young comrade. So ikhosas ikhokhelwa ngabantu abancinci ngoku abasesikolweni. And we must then teach them the right politics. So that bangayezi inkomfeni bafike bazichithe and all of that. That conference was proper conference. In Bonga Bandwana, it was reported they came back home safe. And that is the report that we got. So I'm saying, comrades, here in Krisani, the small steps you are walking should be an inspiration to all our structures and branches throughout the country. Why in Ningoma is because Ujola Utreasurer we province Uti Apa. When you come to Krisani, you are always called for a program. Ufige Apa uningezi program, and then Ebonagalai. We campaigned here during elections. Clear program. Except Uguti, by the time they finish a term of office, Uba andina gout and this was Uguti. But there is a program. We are about when comrades assist, you see these comrades when they meet. It doesn't mean they don't have challenges. It doesn't mean that there are comrades out there who criticize them. Uguti, REC, 10, but overwhelmingly, you see a sense of goodwill and direction. And if we can have that positive mind everywhere in the country, we'll be very far. The membership will grow quantitatively, but quality-wise, you'll see in the reproduction of leadership that there is a program there. So here in this region, ANC is alive.
ANC comrades, it is you who are going to take it to the people. And that is why people will generously contribute to the movement, because bayayibona into abacontribute kuyo. Udibane nomuntu ebusuku etywaleni, uyifumene laa nto ndakunika yona, awuyazi tu. Uthi intoni? He nobhala uye wayifumana laa nto? No ndiyithumele. Intoni? Yo, hawu yandothusa ngoku. Efondini kusengxolweni apha. Andi no ndafaka imali kuzibanibani ayizange yafika. Wathi izise embuthweni. Umuntu kaThixo uhleli phaa uzixelela ukuthi ndimjojo ndicontributa kwi-organization. Imali ayifiki kwi-organization. Ifika kuMbax. Uyahamba jikeleze permanent emtshana. Khawunyuke. Khawucontribute mani yazi laa nto yashota. Ayifike embuthweni. So when we come and see this work, even entrepreneurs, siyanibulela. You must never be ashamed of doing business, but you must deliver for government. We will also not be ashamed to come to you and ask for contribution, because siyayazi ukuthi you are empowered by this government. And kwalento silwisela yona yezithenda, it's nothing. The bigger cake is out there in the private sector. Akho nto apha kule tenda lesilwa ngayo ukuthi andifumananga catering phaa and so on. It's nothing compared to what it is out there. So you must not be deterred. But we don't want corruption. We want you to do things properly. When you are given work by government, deliver. So that you ungoyiki contribute. Because xa ucontributa ku-ANC bayakucheck ukuthi ucontributa ungubani, ufumane ntoni, and this and that and that. And thina aba bantu apha baphethe khona asibachekishi ukuthi who contributes what and all of that, because we understand the essence of entrepreneurship. So when you are given work by government, deliver. Do us a favor, deliver. We will not defend corruption, even if it means a friend. None of us here must defend wrongdoing and rally around it as things that bring us together. Let's fight and come together for ideology. If that is it, we will understand each other for ideas. Let us not rally together because we are defending wrongdoing. Ubona abantu bedibene be strong. Naxa bangena enkomfeni becula ingoma lento yenzayo ayilunganga. Yazi uPravin Gordhan, with all his weaknesses, some people hate him for standing against what is wrong. Let's tell the truth. Abamfuni nje because abanye bethu apa no, because PG this he committed a mistake. Abamfuni because he stood for something right against wrong. And then abamfuni. And apa kwa ANC kunzima ke umela into eyinyana. Because noba sewuthetha abantu bathi mtshana suyiphinda lento ngoba iza kwenzeka kuwe. And kuzawuba nzima sikudefend. Wothuke nawe ujongajonge ukuthi yo intoni le wrong ndiyenzayo ene nyani lamadoda azawundidizeta. No mtshana ezinto ze-step aside azikho right. This thing we must review it. Uvi comrade kuvalele nyane ekoneni nawe ubethwe livalo ukuthi yane lento izawubuya ngami ngenye imini. Yazi, there are comrades here among us who faced difficulties. Akho mntu ungafaced difficulty, but they faced them and won. Faced those challenges head on and they won. And some of our comrades could not survive. It's not nice to see your comrade who struggled for many years going down because of corruption. And thina comrades abantu be-ANC sifana nempuku asicebisana. Xa ubeke itrap apha zonke zizongena kulaa trap impuku.
akho ibuyela umva uzasifumana zonke ezibanjiwe pha wena xa kubanjwa umuntu we-ANC ebanjelwe into ethile awutyhili iphepha uzibuze le comrade le nto imenzakalele ingenzeka apha kum ndingayiavoyida njani ingazufika apha kum le nto siya sonke pha sibanjwa ngento enye same thing usuka apha i-ANC kufaka epalamente awunanebhrukhu egameni lakho nendlu ufika pha xa ufika epalamente ungakagqibi ne-2 days kuthiwa izapha xolo uthi hey SG ngebhrukhu ezincinci undisaphi kuthiwa hayi uyi-deputy minister ndiyabulela chief okanye ndiyiminister he madoda into yokuqala oyenzayo kungena eplatini uyoxhela xa ugqiba uxhela ke mhlekazi jongana ne-financials ungahambi uboleka imali everywhere ayisayenzwa loo nto ku-public representative uhambe nje kuthiwa uboleke imali awukwazi uyi-explain ndiza kunika next week mntakwethu ayisebenzi njalo loo nto leyo xa ubuzwayo uleqwa pha uthi abe ndiyibolekile kuthiwa yiphi iproof awunayo uyaxoka awunayo tu la proof wayitya rhwaba laa mali mtshana ifake ngokukhawuleza kwalo mntu ukufakela le mali akakucebisi ukuthi ukufake etrongweni uzayitya uyigqibe uqonda ukuthi kunzima ukuthi le mali ndizayibuyisa ngantoni seyidablishile ngoku kodwa uxokile pha uthe uzayibuyisa uyibuyisa uphi akho mntu umnyama uyazi loan kandiboleka igusha apha mntakatata awusoze uzibuyise ezagusha xa uyi-public representative awuvumelekanga uhamba uboleka uthatha yonke into uyabona xa uya phaa epalamente ujonga amacomrade xa kadeclare phaa uMbalula udeclare ibhotile yotywala wayifumana kulusanda le bhotile yi-250 wamnika yona xa eyekrisayo ujonga belungu badeclare iproperty wena awuna nendlu yohlala awuna nebhondo kwalapho uhlala khona le mali uyibhatalwayo phayana kuthiwa yisalari uyarenta ewe uyabona xa une-5 years uyakwazi uraise ibond bakujonga phaa ebhankini bathi urholo bungaphi i-term yeni bubungaphi uthi 5 years bathi niyi-risk nina ungagxothwa nangomso ubone bekusokolisa ngebhondi ye-3 million bathi hayi khona lo mntu akathembakali lo ngomso uvele emapepeni ukuthi awulisela bathi that bond has been withdrawn awuzuyifumana so into yokuqala xa ugqiba ufumana isalari ambofuna umzi ngoba awunawo into yesibini uthenga imoto egameni lakho ngoba awunayo ungahamba urenta imoto apha ibhatala isalari kubonakale phaa kuthi heyi noko madoda le mali ndiyixhentsa kakuhle kungathi xa kujonga isalari yakho ungumntu waseLiquor City kha udumile pha and then of course ngoJanuwari ubhatalela abantwana into but xa kujongwa phaa ebhankini jonga fumana ukuthi le ndoda yayiyayityabula imali uyaqala nodibana nesalari engaka epalamente awuzange warhola mali engaka wena ucinga inintsi ayikho nintsi laa mali so we need help sicebisane because uzawungena engxakini xa ungena engxakini uhamba uxokisela abantu apho uthi uyaleqa xa ujongayo lo mntu uthi uyaleqwa umbuze nje ukuthi ingaba bakuleqela ntoni aba bantu ngoba awunafokol wena mos nditsho nento abantu xa kuthethwa ngento zobupresident and everything andikholwa negama lakho lawuvela phaa wena inoba aba bantu bakuleqela ntoni chief uza kuxelela ubusuku bonke ndiyaleqwa le nto indityayo iza kutya uyabona kanti funeka nicebisane uthi he chief le nto ke yandehlela masicebisane siphume kule ngxaki singalahlani ayikho irevolution etya abantwana bayo ayikho you celebrate the demise of a comrade instead yokuthi umcebise because ufuna ivote yakhe awumxeleli inyani nitsho nje ukuthi hey this and that you know Cyril Ramaphosa the first time they hated him they knew ukuthi he's not gonna do things that are cockeye so they knew ukuthi pha yarasilimela
Landaba bona abantu azange bagula kanga. Mna ndiluze inkomo mfana ndonwabile. Ndithi hayi nalo right mos comrade. Kuthi nix akekho right. Ndithi hayibo le comrade ndicike right bathi akekho right. Ndithi hayibo di address delegates phakula mnqunya besikuwo. Ndithi comrades size apha sifuna uzibani sizawuphuma ngoku nomatamela engumongameli azikhwaba idelegates uyabona idelegates mos azinamsebenzi azona azothuka nganto hayi ziyagoduka aziboni problem didibana nenkunzi Mantsele didibane noAce pha uwinile nguSG xa ndimjongayo wawa ngomqolo ndithi efondini wathi yes silimele ndithi hayibo izigzag mos nje lento abantu bafumana ubupresident and then udeputy nguDD wena nguSG silimele efondini ndabona yonwabanga le champ ndaqonda ikhona ingxaka ukuthi usuka ngelo xesha zanga sebenzela umbutho wasebenzela ezinye izinto wasuka ngapha alikutsho mna wayeNatal SG engakaqhibi ne5 days office wa address ama comrade party it's only a matter of 5 years disuke nje mna ndingunobhala ndizonixelela comrade ningawari it's a matter of 5 years izawubuya ndabona apho ukuthi no le champion ilimele and uyasixoxela akayazi lento ayikhalelayo andayibona iunfolder lento nansi into emtyayo ngase ndathi ayibile lento mos zininzi nansi problem yalomuntu thina sikho kule ngxaki akasixelile so that was the biggest problem abanye bethu babenayo in the election of this president. And uRamaphosa as the president of the ANC ayengomntu othanda uchela ezihlalweni ukuthi no ndizawuchela apha and all of that abanye bahamba bathetha izinto ukuthi hayi upresident uzawuphuma ngegeneral council hayi ngelo xesha bathetha lonto bane 40% vote but igeneral council iprogram yokhupha leadership 40% xa uthi uyamjonga uphuma nakwibranch enganazi members eWestern Cape iopposition kuDA but kuANC inkunzi Mantsele uyamanyelwa yey umuntu omkhulu but ibranch ayikho iDA ya contest akawin and ijona kwi-areas zethu where he comes from the base but uconvene caucus ezinkulu uplota idemise leadership and ayizukwenzeka loo nto comrades le ANC sizayikhanda izawuba right sizawuya ku-general council izabe imtshotsho and sizawubuya there's no problem into ze-leadership sizazixoxa at the right time umuntu ofuna ukukhokhela naye makazibonise mani ufuna ukukhokhela ngezenzo abesisiququqa akhuthale kubonakala ukuthi le inkokheli yethu yazi ngela xesha sifuna uMandela abasikhokhele besingasokoli besiyazi ukuthi nanku uMandela uyangena it's not a problem inkokheli sizawuzikhetha sizixoxe ngexesha eli-right uyabona apha kwa-ANC into esiphelisileyo ngaba bantu bahlabenyuka beadressa imingcwabo nee-lectures uthi uyajikeleza nansi i-political lecture xa uthi uyayimamela le political lecture lo muntu uyazipromota ayikho political lecture ya nix lo muntu uyazipromota sayiphelisa sathi comrade sebenza apho udeploye khona uyabona usihle uyasebenza apha ndizamshiya apha ngoku kule region uzawadressa ngomso uyabona ukhuzeni uphuma ngapha eNatal wayekhokhela iprovince pha wabethwa washiya izihlangu enkomfeni but akangayilwele loo nto le wahamba ngoba ngumuntu we-ANC wazisebenzela uyazisebenzela akana problem he's doing work eprovinsini yakhe apha deploye khona uyasebenza because he understands very well ukuthi isihlalo awuzalwanga naso uzasifumana apha kwa-ANC usiye apha and le nto yozondana namacomrade embuthweni xa uphethe ayenzwa loo nto
Umuntu uzazilungisa ngokwakhe. Khona omnye umuntu ndafumana polusanda bemqoqa. Comrade yethu engazuyibiza ngegama tukutukutuku kulaa mgidi kaZuma. Wathi hayi into yam apha kuni ndiyibonile ayizupasa. Ingathi izinto zikhawuleza ngokufika pha. Apha kuni ndiyabona madoda iqueue inde. Ndiqonda mandiyikhawulezele le nto isentsha. Ndiyibambele kum. Akakwazi nophefumla kulaa ndawo akuyo ngoku. Le nto bethu uyayikhawulezela pha ayimtyi abamfakanga. Abayazi xa ungeyetshomi kababa uzungena pha. Umgidi wabanye abantu lo. Uyabona, so i-ANC iza kwakha ikunika i-opportunity, and kule region ndiyanithanda ukuthi you don't have vengeance. You give comrades a chance to prove themselves and you defend them. And this is what must happen well Pondo long. Even Jola, El Pondo, Kogelong Mabuyana. Ndiyabona abantu abaninzi bayakhalela ukuthi uMabuyana abanjwe. Every time bakhupha ne-stories akudala. Public protector has found the premier guilty. Hey, xa ndilanda esi story ngu-12 ndithe rham nam ndithi heyi. Andithi ndiyayijonga le nto, hayi mani into endala le. Ndimfonela uDiya ngo-1 AM, Jola ndikwenze ntoni ndifonela ngo-1, ndithi fondini nantsi into. Athi yinto endala leyo, lala. Ndilale ndivuke akho nto. So ayizukwenzeka naleyo. So bayayirhalela loo nto. But uMabuyane apha kweli phondo, he has played his part, he has taken it from A to somewhere. Eastern Cape, i-Eastern Cape uyayibona i-direction apha yakhona. And izawunida i-support. I-leadership awuyikhethi uyishiye apha. Noba bazawufika apha bezonidivide abathini, but you have proven yourself ukuthi you are a united province. And you must keep it that way. And you must continue to nourish and work on that unity in this province. Because you are united. Nini nodwa nizawuziqhekeza. And nizawuziqhekeza nibe disunited and all of that. I'm very happy to see many comrades here today in this region. Omatiwane. Abantu endikhule nabo kwi-Youth League ndabachitha kaninzi. Yeah, ndamchitha. Ndafika pha bexhathisile ndathi uchithiwe. Matiwane siyachitha fundi. Hey baxhathisa yo. Baxhathisa gqithi. And then ndiyabulela xa ndiwabona lama comrade because ndiyamazi nakule nkomfa yeliphondo bemephi. But ndibulela nje ukuthi lama comrade asekhona apha phakathi kwenu. Uyabona athi hamtshana siyayithatha ndithi nditubuze ukuthi abantu abake babethwa zi-conference ayithathwa lula le nto le. Iyasetyenzela. But even after that, to see you among us, ndiyavuya comrades. I'm very happy. Because you are part of us. Sikhula sonke kulo mbutho. We must not wish one another away. Le nto xa uphetheyo ucinezela abanye. Bendijonga amanye ama-comrade apha bendizabalaza nawo abanye abadala and all of that. Xa ndithi ndiyabakhangela, hayi si-isolatiwe. Ndithi akho mntu ni-isolatayo ningamavila. Anisebenzi. Ama-comrade amatsha xa kavelayo asizuwasuppressa. Nina akutsho ukuthi xa uluze inkomfa 5 years ayonto eninzi. Uyabuya ubuyele ebranchini usebenze. Uzawubuya, uzakonyulwa futhi. I mean sikunini sibethwa nathi, sabethwa apha eMangaung. Sifolile apha noLusanda, wahambe engakapheli inkomfa. Sibethu uTatu Mantashe. Hey wasifundisa isifundo umqwathi. Wathi Mbalula nza kuphula ingqosho kwethina. Mani ihamba la nto nza kuphula ingqosho.
After now, the first conference of the ANC, safika mangawu, ama comrade bahamba baye parliament bashiya organization. Xa sifike mangawu, kukhethwa additional members. Wangena uholomisa number 1, wababetha bonke. Yothuka i-organization yaba shaken ukuthi there is a problem. That's how, through the eye of the needle in Mafikeng came about. We championed that discussion in the Youth League through a discussion document called Organizational and Leadership Issues. Saya Mafikeng. Xa sifika phaya Mafikeng, siphethe uthangana. Kwavela uThera Likota. Xa sifika phasi Youth League siphethe uthangana phaya manje sithi small boy. Ipilando yam siyangena. Hey. Sifika phaya iCommission inkulu phaya icherishwa nguthangana ndathi noba kunjani. Siyangena bathangana uyangena akho retreat national chair. Wambetha uThera wayoxela kadibana naye ngapha ethi izinja zingiphethe umuntu the organization has gone with the dogs that yo silimele mntu omkhulu apha. Ndambona pha la nqa weyifunxela kufitshane. Ndaqonda kubi kule ndawo sikuyo. Sa-adopta through the eye of the needle. Sabaleka ngayo ngoku ukuthi no. Hey, le mbutho mawungalimali further than this. Kukhethwa abantu abangaziwayo embuthweni. Sabaleka ngayo because the organization was shaken. Not that uThera bengumafikizolo, but we wanted a stiff Tshwete for whatever reasons. And then because Steve Tshwete in the ANC, we knew through the ranks. Yeah, and so who was Uput Steve? But wabethakala pa. Wanyulo Thera against Uput Steve. Now, the fact of the matter is that we have had the ANC to take a decision to produce a document like that. And that document is not just a document for the sake of it. You internalize it through the eye of the needle to understand, still relevant even today, what it means to be a leader and who's your leader. But ngoba sonke ndivomadibe sithi apha enkomfeni akabuyi ndathi kuye ubani okunike lo mandate wathi uzawufuneka ujikeleza aba bantu abo baxelele ngoba sendi-announcile ndathi andizujikeleza mntu ubani okunike lo mandate ngoba thina ii-branches xa zifunayo for wisdom uzawuhlala pha. I-ANC ayonto yabantu abancinci nje. It needs wisdom, it needs experience to move forward. As others move out, others come in, but others must be retained. Singahleli sisodwa nje pha because awucinga ngenye imini sirun i-Youth League. Yabona ngoku xa urun i-ANC ungunobhala, you have to balance. Uqonda aba bantu udila nabo abayiyo Youth League leyo lusanda. Udila nabantu abadala apha. Omnye akekho apha ukujongile ku-YouTube. Omnye akekho apha pha. ANC, it's a big organization. Ayiyo organization yaba bantu bagcwele apha. Abanye abahlala ekhaya badala, they've got experience. From time to time you need to listen to them. Omnye vela kufonele nje uthi ufike ofisini ufike pha uzodwa akuxelela uthuli kukutata uzibani bani oko efike apha kuthiwa ufike apha ngo-6 ukulindila ulapha reception uthe yena akazi ukukhutshwa apha kule office ufike pha akho nto ayifunayo athi hamba lula ndicinga umntu ekwedini kanti umfitshane kangaka kudeni ndifikile apha tyhini kwedini afika ahlale pha akunika i-experience ongazange waba nayo akuxelela ukuthi ndikubonile izolo pha uthetha into ethile nethile nethile ngawuzithobe mani subarhabaxa nje uthetha nabantu uyabona umbutho ke mfana kithi ahlale pha kuxelele nje loo nto not for an hour athatha into zakama athi no ndixolile ke ngoku ndidibene nawe I'm very happy he's gone. Uyabona xa unomusa ke uyawuthi mahambiseni ucinga bafana nokuthi uze ngetransport no taxi uphuma apha eSoweto uzizele
uthi no pha office nganithathe lo tata nimbeke pha, and all of that. After some months, you hear that he passed on. So that's the ANC, your organization. So you don't have to run it by thinking that you know it all. You've got to interact and listen to everybody. Noba umuntu awumazi, but xa kakufonela kwa ANC awuzudibana nabo bonke. Athi nonifuna ukubona. Ayingaba bantu abanye bayeza shem bazofuna ibusiness. Khona omnye oke waxoka ngam ndambonisa umhlolo. Ndithi ucinga bafapha iluthuli ndihlelela i-10% wena. Kuthi no Mbalula here this and that wabiza noMadiba. Indima uMadiba asamthatha noMadiba lingakatshoni. Kwafuneka asibhatala usasikwelita nangoku Madiba lamfu. Andimazi uzayifumana phi imali yosibhatala. Wathi nomna ndikhona vene ministers ndinto uthetha into engekhoyo. Dibanisa utye imali zabantu akakwazi uphendula. Samfaka amagqwetha because kuqheliwe lento ukuthi kuthiwe singamasela. Amuntu anga substantiate. Nento engekhoyo thina siyazi. Akakwazi uphendula. Athi ndimjonga ndambona kwenye political party nayo ayikange survive. Naye akasurvivanga. Kwafuneka ephendule uthulasi wamfaka amagqwetha. Waluza nasecourt. So andithethi ngaba bantu. Kukho abantu abagenuine which we must assist. Abazayo ngebusiness eziproper. Ukuthi no sifuna udibana nozibani bani. Masingadibanisi ministers zethu nabelungu qha. Xa sifuna udibana nabo. Nabo mabamamela abantu bakuthi. Abashishinayo abafuna uncedo. Uyawufumana iminister iqinise inhloko ihlele etafileni eziphezulu but xa uthi hamba uyodibana nabantu abathile apha bebepha eluthuli ngawubave bathini akabambeki. But ichomi zakhe udibana naye pha esantini elibele nomnqwazi emane ezibamba udibana naye ebusuku. Hey tyhini nguwe lo mntu. Uthi nguye yedwa nomnqwazi. Uyabo udibana nabo bepha esantini bephelele pha bedibene nabantu ongabaziyo. But xa ubaxelela ukuthi yeah is an entrepreneur ifikile luthule house ngabafazi or anything they need your help. Ngawubamamela. Abafuni into they just need you. Funeka bamamela akayenzi lo nto. Hlala pha kwezazi asifuni into enjalo. You must listen to our people. Ibe nguwe obuyayo uzon advisor as an SG ungaphindi udibane nababantu ba wrong and unike report. But ungathi xa ndikunika abantu beze luthuli bezokhalaza abanye babo befuni assistance breaking the cycle bangene. Ngoba le cycle mosivaliwe ujika ngapha ngumuntu oyi-1 ujika ngapha ngumuntu oyi-1 ezidili wazifanele abantu abayi-1 funeka sibakhonze ingathi abanye abantu abakwazi ukwenza deals. Hey, this is the time of breaking the cycle and allow the new entrants. Let the system reward our people. Ingabi ngumuntu oyi-1 nje jika ngapha nguMbalula ngebhatyi ezincinci ngapha hayibo makungena abatsha kule system sibone lento iyaprogressa le. Now ukhuthale apho khona ukuthi noba andifiki kule game hayi the way it is progressing sizawungena. Xa ujika ngapha ngulo muntu uya-announce emaphepheni uwine idile enkulu ngulo uya-announce same person. Hayi Madiba man mayilunge lento. Funeka sibaxelela abasamashishini ukuthi hey ngawufaka abantu abatsha apha new entrants mazingene. Ingabi one and the same faces into the system and we are happy about it. Si happy ukuthi system iqhuba kakuhle. No, it can't be happy. We must open up and we must be in a position to call for new entrants in the system. And then she's bored. Ingabi ngumuntu oyi-1 ingathi no this thing was meant for them only. So comrades zale region ndiyabulela kakhulu for the opportunity to open the office. And I think you would have seen even in social media
Abanye bayasigezela, but our structures will be inspired by your work. And keep doing the right thing, being the good region of the ANC, and you will be counted among the best as we move forward. And when we celebrate in Cape Town next year, where January 8 is going to Cape Town, kufuneka nifike ngobuninzi pha. Dithe kumandla la January 8 funeka soyibambele elokishini. Ekhayelitsha or eGugulethu esidlang open space and funi stadium. Siye pha kwabantu bakuthi abatyhafileyo abangafuni uvota. Bacinga bafana ivote yabo does not count. Waphuma apha uMabuyane ne leadership bayo campaign apha nabafundisi. Nekumkani, not ikumkani. Bezikhona? Bekuthe ikhona ikumkani ezawufika apha namhlanje. Liyawe inxibise i-t-shirt yavuka ithethe enye into ngomso. Ibithe sops ubuthe la kumkani izawufika. Ndizawufika mntana omhle. Ndaqonda ukuthi ikhona enye i-t-shirt namhlanje. Mabuyane and Makere, ndaqonda sizawadress apha today. So ikumkani ke ine-political parties ezininzi ikhona esayiqhubayo ngoku. So benile pha eKapa naqhuba kakuhle pha. We need siye pha siyovuselela i-chance yabo to host January 8 eKapa. So kulo nyaka uzayo 2025 we are going to Cape Town. So kufitshane eKapa. Utikane esengu MEC nami andimazi ubani uMEC. Ndandiqhube enye indlela enzima apha ibizwa ntoni R50 Dialogue izawuvulwa le ndlela. Sigqiba imsikaba ngapha. Khona umsikaba tower to tower. Into ongazange wayibona. Niyibona nje ezifilimini. Izawuqhamuka apha eEastern Cape N2 highway. Siyayigqiba kulo nyaka. Siqashe abantu bapha satrain abantwana bapha as engineers. Sivule enye ngoku eMtentvu ivuselelwe ndim noMadiba. Kungene ezinye inkampani pha and all of that apha eEastern Cape. Yayimile la project sayivula. Sayiphakamisa nayo ibisafara nge-extortions. But Landlela is going to link up with this N2 Gqithapu yeKapa. Ikhona indlela eGqithapu ndavula ibhlorho apha iwile apha ihambe namanzi ndihamba no MEC apha ivulwa ndim neSandral. Umsebenzi wami lowo. Into ezibonakalayo ndenza amahololo. Ikhona enye ngapha eCoffee Bay indlela. Ubungana wahamba nakuyo. Wanfonela uMabuyane. Ndabiza abantu beSandral. Bakhona ke abantu beSandral abangananyana abanye babo. Ndabiza abantu. Dayi transfer la ndlela bayitransfera savumelana uyilungisa. Andazi ngoku how far are they but bekuyinto pha potholes ezininzi. And iCoffee Bay in terms of tourism is the best in the country in terms of that belt. So funeka siyolanda ibhayi sibuye nayo. Sayilose ibhayi to the DA. But in this election ezi sifumane 6 million siyiwinile ibhayi niyayazi. Uba ibi local government lenge sino mayor singacingi ngoku. Sayiwina ibhayi. Kwezi elections siphuma kuzo zika 2024 ezisinike 40%. Peak of that vote came from Port Elizabeth, I mean from Nelson Mandela. eGqeberha. So Lord, if we do the things right, abantu bayasiva bayasibona into esizenzayo, we will be in a better position going forward. Apa is structure as the ANC is right, Women's League is right, Youth League is right. Sanu ya addressa kuma. Uzafuneka ni address pha ku Colin uthe uyeza.
bekufuneka nimxelele lonto xa kajiva phaa tonight uthi ungaseli kakhulu apha istructure zakho azikho right ndiyayazi nanifuna upresident apha kule region we-youth league anamfumana nanithuma uxola nithuma umuntu orongo uba beningathumanga uxola le nto ngeyilungile wathi endisokolisa uxola ndaqonda mos ndiphuma phaa ku-youth league andizumselela amanzi lo ndambetha ngeleta ndathi xola uappointwe ndim uzawudisappointwa ndim wathi uyayilwa umtshanam ndathi jonga litshayile ngoku wathethelelwa ngomadiba tyhini ubabulala kangaka abantwana uphambene wawugeza nawe kwi-youth league sikuthethelela apha uzowugezela abantwana ndithi heyi ulibele nokuthi ndingunobhala wakhe uinogodokwazi ndithi jonga ndiyo-youth league ndingunobhala mhlekazi le ntwana ndiyibonisa indlela ndiyayolula nje andizuyibulala ndiyenza laa nto ugwede beyenza ndiyiphula ingqoshe ndizayibuyisela amandla enkosi Attention!